Almighty, I adore you. God of mercy, I'll be for you. You save me. You live and reign for all eternity. Hallelujah. 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 Bow before you. You saved me. You live and reign for all eternity. We worship you, God Almighty. We adore you, God of mercy. Bow before you. You saved us. You live and reign for all eternity. Hallelujah. 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 Bow before you. You save me. You live and reign. You live and reign. You live and reign for all eternity. For all eternity. For all Thank you for the warm welcome. Siyabonga ngokwamukelwa. I'm a little bit sad. Ngilokudana ngoba Last session, lusuku lwethu and I wish I lokugcina would be able to, bemfisa ukuthi ngabe ngenelisa ukwaba lani but we thank God okunengi ngevangeli. Siyabonga inkosi ukuthi sivumele ukuthi sibe ndawonye during these ngalezi nsuku ezimbili. Sinokubonga kakhulu, and kube injabulo it has been a joy ukwaba lani inhliziyo yami levangeli and ngeqiniso I'm sure and I trust that ukuthi liyakhuthazeka encouraged and that ekuzweni izwi hearing the word likaNkulunkulu of God, it has ukuthi ukulizwa ilizwi likaNkulunkulu sokulethele ikulilethele enye indlela church yokubona ibandla lecebo lentando kaNkulunkulu. one of us Sizahlala sindawonye stay together, lapho sizwa izwi lenkosi, hear the word of God, and reminds me of kumkhumbuza amazwi kaJesu words of Jesus, kumaJuda ababemkholwa. believed in him. He said Wathi that uma lihlala emazwini ami lingabafundi bami ngempela.
iqiniso lizabalazi njalo leqiniso liza kulikhulula. Ngokukhuluma iqiniso sazi ukuthi uNkulunkulu uyasebenza. leBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu alisoze lichunyayezwe nje kube yize, alisoze libuyele kuye lingagcwalisanga injongo yalo empilweni zabantu. Ngiyathemba ukuthi umoya ongcwele uza ambula ngeqiniso noma linkonzo isiphelile intando kaNkulunkulu lecebo lakhe ngempilo zethu. Ngiyakholwa ukuthi lamkhathesi sesilesiqiniseko ukuthi isisekelo siqhathekile empilweni zethu. Kufanele sithokoze ngalokho. Angazi mbe liyavumelana lami. Ngiyakholwa kudingeka sithokoze. Sizavula amabhayibheli ethu kugwalo luka Ezra chapter 3. Ezra chapter 3. Sizabala kusukela kuverse 10. Abakhe sebebekile isisekelo sethempelo lenkosi, bamisa abapristi begqokile belezimpondo lamalevi amadodana ka-Asafi elensimbi ezincencethayo ukudumisa inkosi njengokwezandla zikaDavide inkosi yako-Israyeli. Baphendulana ngokuhlabelelana bedumisa bebonga inkosi ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube nini lanini ku-Israyeli. Bonke abantu basebememeza ngokumemeza okukhulu okuyikudumiseni inkosi ngoba isisekelo sendlu yenkosi sasesibekiwe. Kodwa abaningi abapristi lamalevi lenhloko zaboyise abadala ababeyibonile indlu yokuqala isisekelo sale indlu emehlweni abo, bakhala inyembezi ngelizwi elikhulu. Kodwa abaningi baphakamisa ilizwi labo ngokumemeza ngentokozo. Ngokunjalo abantu kabehlukanisanga umsindo wokumemeza kwentokozo lomsindo wokukhala kwabantu, ngoba abantu baklabalala ngokuklabalala okukhulu, umsindo waze wazwakala khatshana. Siyazi ukuthi ithempele lalibhidliziwe, kodwa kwakuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu alakhe futhi leli thempele. Lamaxhegu ako-Israyeli eseqala kubona isisekelo sibekwa, lokho kwatsho kubo ukuthi ithempele laseliza kwakhiwa futhi. Okwaphuma kulokho ukuthi abantu bako-Israyeli bathokoza ngoba ubukhona benkosi baso buzabuyela phakathi kwabo. Yikho ngithe kuqaliseni kufanele sithokoze uma inkosi iqala kubeka isisekelo empilweni zethu, ngoba lokho kutsho ukuthi thina sizakwakhiwa inkosi, sizabunjwa inkosi. Lelo thempele lethu lizakwakhiwa ngokukamoya lizakwakhiwa. Amen. Singathokoza ngalokho okuzayo
uNkulunkulu uyasinika umusa ukuthi senelise ukuthi sakhe isisekelo esiqinileyo empilweni zethu ngevangeli sisebenzisa iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Siphila ngalesi sikhathi lapho uNkulunkulu akha khona, awesela khona, aletha khona ukusila ebandleni lakhe. Isisekelo sibekwa ebandleni, and lokhu kubekwa kwesisekelo kuza kwenza ibandla likhazimule kule umhlaba. Kuyathokozisa lokho. Asivuleni amabhayibheli ethu kuJeremiah chapter 6. Usiqale uverse 16 lo 17. Itsho njalo inkosi, manini ezindleleni libone libuze ngemikhondo yasendulo uthi ingaphi indlela enhle lihambe kuyo, njalo lizazuzela imphefumulo yenu ukuthulwa, kodwa bathi kasikuhamba ngayo. Lokho kwaba yikuhlamukela inkosi, ikungalaleli. Futhi ngilibekele abalindi ngisithi lalelani ukukhala kophondo, kodwa bathi kasiyikulalela. Bafowethu bafundisi labakhokheli benkosi, masingamelani lecebo kaNkulunkulu. uNkulunkulu kulolu gwalo kaJeremiah wayecela abantu bakhe ukuthi badinge indlela zakudala, bazala. Yikho ngiyakholwa namhlanje ukuthi bandla ukuthi uphondo luyachaywa. Abantu bakaNkulunkulu babizela ukuthi babuyele ezindleleni ezindala. Kuleli ivangeli loqotho elachunyala ngesikhathi lebandla lokuqala, kodwa sikhuluma ngeminyaka engamachumi athile edlulileyo lapho ivangeli lichunyayelwa ebandleni. Leli vangeli leletha ukuthi ibandla lithele amaKristu akhulileyo ngokamoya. Isikhathi sesifikile, uphondo luyakhala. Dingani izindlela ezindala lapho okulendlela ezinhle khona, okulendlela ezinhle khona. uNkulunkulu akutshoyo, yikho kutshiwo ngumoya wenkosi ngakulezi insuku, buyelanini kuevangelini eliqotho. Amen. Siyasuthiseka ngalokho, siyasuthiseka ngesisekelo lokuthi kufanele sibuyele empandeni zevangeli. Amen. Sibuyele kuntshumayelo kaJesu Kristu, kuntshumayelo yesiphambano. Njalo futhi siyasuthiseka ngempilo yokuvuka kwabafileyo, impilo kaJesu Kristu kithi eletha ukuphumelela emsebenzini yethu kuNkulunkulu, etshengiswa ngamandla kamoya langamandla kaNkulunkulu. Siyasuthiseka ngalokho ukuthi liqiniso lezwi likaNkulunkulu. Khathesi ke sokulandelana. Yini kusasa? Kuza kwenzakalani phambili? Uza kwenzani phambili wena mfundisi? Le conference sidlule. Ukhangeleleni. Ngiyakholwa into yokuqala ukuthi siqale ukuyiphila lintshumayelo. Indlela ufanele uvume ngayo ezwini likaNkulunkulu ngaleli qiniso yokuqala ukuphila lintshumayelo. Usisithi kanti ukuyichumayela ke, angikholwa ukuthi kulomuntu ongayichumayela lintshumayelo ngaphandle kokuba naqala iphile.
aqale ibe ngumehlakalo empilweni yakhe khona umuntu ezakhuluma into ayiphilayo. Banengi abafundisi kulumhlaba abachumayela izintshumayelo nje, bachumayela ngobungcwele, bachumayela ngento zonke, kodwa abaphili lezi ntshumayelo abazikhulumayo. Yikho lezi ntshumayelo zingelamandla, kuba nje yincwadi yelizwi. Kufanele ke senzeni uma sesikhethile ukuthi siphile lintshumayelo? Uyikhuluma nje ngento ezincane okufanele sihlangane lazo. Okokuqala ukuthi kudingeka uzehlise. Vula iBhayibheli lakho uPhilippians chapter 2. Isibonelo esikhulu sokuzehlisa kuvela kuJesu Kristu ngokwakhe. Sizaqala kuchapter 2 sisukela kuverse 5. Ngoba kakube kini lo mqondo owawukhona la kuJesu Kristu, owathi esesimeni sikaNkulunkulu kanakananga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu, kodwa wazidela ethatha isimo senceku enziwe esimeni sabantu, njalo eficwe elesimo njengomuntu, wazithoba waba ngolalelayo kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano. uJesu enguNkulunkulu, owesibili kubuNkulunkulu, esiza kulu umhlaba kazange asebenzise isikhundla sakhe, wezwa evela ezulwini ngenkazimulo, kodwa wazehlisa ngokuza esesimeni somuntu. uNkulunkulu esesimeni somuntu kazange asebenzise isikhundla sakhe, weza njengenceku, njengesigqili, ukuzokwenza intando kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi wazehlisa kwaze kwafika esigabeni sokuthi afe ukufa kwesiphambano. iBhayibheli lithi lingqondo ayibekini lani, yona eyayi kuKristu Jesu. Amen. Ngendlela uKristu azehlisa ngayo, lathi sibizele ukuthi sizehlise. Usisithi lokhu kukhona eBhayibhelini mfowethu, kungenye into ukwazi ngombhalo, kodwa kwahlukile uma wena sokudingeka ukuthi uzehlise, uzidele amalungelo akho, ufe kuwe. Lokho kuba ngelinye knowledge, ulwazi ongabulalo ngokuzehlisa la ngokuphenduka kungenye into. iBhayibheli likhuluma ngokuphenduka, kodwa ibandla lamhlanje jikelele nje alikhulumi ngokuphenduka ibandla, kodwa ngezinye yezinto uJesu akhuluma zacaca kubafundi bakhe ukuthi kudingeka siphenduke, kodwa abafundisi balemkhuba ongaqondanga, abavuma ukuthi bayaphambanisi, abavuma ukuthi baleziphambeko, abavuma ukuphambaniswa kwabo kungathi nje hayi bangoNkulunkulu. Kodwa ngokuphikisa lokho, inceku kaNkulunkulu eqotho
ibizwe lokubana iphenduke uma kufanele iphenduke, lokuthi ixolele. and to forgive. Lokhu Jesu futhi uyakhuluma ngakho ezikhathini eziningi, ukuxolela, ukugcina inhliziyo ehlambulukileyo, ungathwali inhliziyo embi laloba ngubani. Anyone Sonke siyazi ukuthi akulula esikhathini esiningi time uma ubuhlungu bujulile phakathi, uma kubuhlungu and they ukuzigqaja okufuna ukuthi kuphindisele, okufuna ukuthi kuphindisele, ourselves yikho ukuzehlisa lokuphenduka, lokuthethelela, lokugcina inhliziyo ehlambulukileyo isiphambano okufanele sisithabathe, yikuphila ubuqotho bokuthabatha isiphambano sethu silandela uJesu Kristu. Nginanzelela ukuthi lezi zinto that these things uma ngiqinisile kuNkulunkulu God, it needs to happen. kuyenzakala nsuku zonke. Kwesinye isikhathi kwenzakala amahlandla amaningi phakathi kwelanga ukuthi ngiphenduke, ngizehlise, ngihambe njengenceku, Servant, njengesiqili. amazing. Enye into eqhakathekileyo So important njengomfundisi, njengenceku kaNkulunkulu, as a man of God. yikuguquka izindlela zethu, Our ways, yikuguqula inhliziyo, isimo senhliziyo zethu kumakhosikazi esi. Mina lokho bengingakufaka phambili, angikwazi ukuthi kungani kulist yami kuphansi le, kodwa nxa siqhubeka sizwisisa more we understand ukuqakatheka the importance ukuthi sibe lesimo senhliziyo esiqondileyo ebudlelwaneni bethu lamakhosikazi. Kufanele ke ngikhulume ngamasiko mbijana. Kwamanye amazwe emhlabeni abafundisi lokhe bebonakala njengamakhosi, as kings. bayenza izinto They do things kungazathi bona akula muntu ongabakhuza, ungazathi bandla as if they ngelabo. own the church. Bayenza laloba yini abafuna ukuyenza. Wonke umuntu kufanele abahloniphe, abalalele, engabaphikisi, babalalele bengaphikiswa. To them. Bayethesa amandla enyama, bangathi njengamakhosi emhlabeni. Asiyo inhliziyo kaNkulunkulu leyo. But many times Esikhathini esiningi lokho kuvelela emasikweni abo, kulokho inheritance. okube yindlalifa, izinto abazifundileyo bekhula, izinto abazibonileyo emulini zabo, emphakathini yabo, They've grown up seeing bakhuliswe yilezi zinto. how their father Babona ukuthi ubaba uphatha njani umama, lokho sokuyingxenye yabo, thought of them. sebecabanga That's kanjalo, how they think. sebezwisisa How kanjalo. they understand. Bayeze ebandleni And they come into the church lamasiko with their abo, culture. babuye lamandla asenyameni, bakuthwale lokho, babuye lakho ebandleni. In the church. Yikho abanye abafundisi Why some pastors bekhola ukuthi bona bangamakhosi, baziphathe ngendlela ezingaqedakaliyo kumakhosikazi wabo. their wives Amakhosikazi abo ngathi izigqili zabo, ababatshengisa ukubahlonipha, they don't even honor ababahloniphi amakhosikazi abo. Ngikhuluma ngamasiko. culture. I'm
ngikhuluma ngalokho abakwamukele kulisiko kuyimkhuba kubo babamkhulu babo nxa besiza embusweni wenkosi babuya bahudula lamasiko abo baphile ngendlela efanayo noma sebesebandleni ngendlela efanayo lapho bengekhaya ngalezi zinto abazifundiswayo ngoba lokhu sokuyingxenye yabo yikho kulobudlelwane obakhelwe phezulu kokwesaba unkosikazi uyayesaba indoda yakhe uyayesaba linceku kaNkuluNkulu inceku enkulu akhe lobudlelwane lonkosikazi wakhe okwesabeka lebudlelwaneni labantwana bayesaba inceku kaNkuluNkulu kudinga ukuthi babe yisiqula babe abasebenzela uba yinkosi emhlabeni abuse ngamandla enyama asibizelanga ukuthi silethe okunye kwamasiko kethu ebandleni embusweni kaNkuluNkulu kulezinto esizitholayo ngokwemvelo ezisemasikweni kwethu esiphikisana lesiko lombuso kaNkuluNkulu abakhokheli labafundisi bamabandla kufanele babe kwazi lokho noma sesiphile kweminyaka ethize engakanani sifuqwe ngamasiko ethu masingena embusweni kaNkuluNkulu kufanele sidinge ukuthi kambe lesi siqephu sosiko siyavumelana yini lombhalo siyavumelana yini leqiniso eliselizweni likaNkuluNkulu kodwa esikhathi esiningi akunjalo amasiko ayabusa emabandleni yikho abafundisi bephatha amakhosikazi abo kungathi izigqili sokungazathi bayizikhali ngoba babelethe amasiko abo ebandleni ungabala kuma Efeso chapter 5 kuyabonakala ukuthi ukuthi ube yinkosi ube ngumbusi ube indoda ebusa ngamandla enyama indoda engahloniphiyo umkayo yikho sikubonayo lokhu kuyaphikisana lezwi likaNkuluNkulu iBhayibheli liyasifundisa ku-Ephesians chapter 5 kusukela kuverse 25 ethi madoda madoda thandani abafazi benu njengoKristu laye walithanda ibandla wazinikela lona ukuze alingcwelise lokhu kukhuluma kucace indlela amadoda okufanele athande ngawo omkabo akufanele athande omkabo ngendlela efana lale uKristu athanda ngayo ibandla wazinikela kulona ungazama ukuzwisisa lombhalo ube lesambulo udinga ukuthi hamba uyebala iBhayibheli ubone ukuthi uJesu Kristu wazinikela okungakanani ezinikelela ibandla ezinikelela thina sibalile ku-Philippians chapter 2 ukuthi wazehlisa kanjani ukuthi waze wafa esiphambanweni efela ibandla kambe thina singaphonga ukuqhubeka kanjani siletha amasiko ethu kulesi sigaba sempilo zethu singelandaba lokuthi izwi likaNkuluNkulu lithini ngilitshele
Lapha ngiqala ukuthabatha isiphambano sami ngezinye zezinto ezangethusayo. Kwangethusa lokho ngabakwazi lapho sengibonile ukuthi hayi ngehlulekile njengendoda kunkosikazi wami, ukuthi ngehlulekile njengendelo. Angizange ngibone, ngangingumfundiso owayengaboni kulesi sigaba sempilo yami. Yikho kufanele sinanzelele amasiko ethu singakazama ukuthi siwaphile ebandleni. Siqathanise leqiniso lelizwi likaNkulunkulu, ungakuqathanisi lalokho anokunye ukuthi kwenzakale njani ngaphi. Kuqathanise lelizwi likaNkulunkulu. Uma uqinisile ukuthi ufuna ukumkhonza uNkulunkulu, inengi lethu asoze siqhubeke siphathe amakhosikazi ethu ngendlela yokungabahloniphi, ngendlela yokungabathandi, ngendlela uJesu athanda ngayo ibandla wazinikela kulona. Angisoze ngijule ukwedlula lokhu kulesi sigaba. Ngifuna ukulichiyela u1 Timothy chapter 3. Ngilitshengise ukuqakatheka komfundisi, ukuqakatheka ukuthi ube lo muzi ohlelekileyo, uPaul kakhuluma ngomKristu lapha ku1 Timothy chapter 3. Ukhuluma ngabakhokheli laba babiziweyo ukuthi banekekele abantu bakaNkulunkulu. Uverse 4, u1 Timothy chapter 3 verse 4, lo ephatha kuhle owakhe umuzi elabantwana abalalela ngenhlonipho yonke, ngoba uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi angaligcina kanjani ibandla likaNkulunkulu? Uma ungakwazi sikuyebo ngenxa uthawazi, kodwa ukukhanya kwevangeli sokubuya empilweni zethu akusela sizatho. Sizathanda ukuthi impilo zethu zihambelane lombhalo, asingazikhohlisi. Kufanele sifake inyathelo lokuqala singakanyatheli inyathelo lesibili. Inyathelo lesibili singeke saqala siyelungise ebandleni ngekhaya izinto zingekho kahle. Ngananzelela masinyane ukuthi mina ngangiphakathi kohlupho. Kwadingeka ukuthi ngiguqule isimo senhliziyo yami lolimi lwami kunkosikazi. Kwakuyindaba eqhakathekileyo. Ngangifuna ukuthi uNkulunkulu angamukele ngokugcweleyo ekumsebenzeleni kwami. Ngitshela ukuthi lokho akula ukuthi singaxoxisana ngakho. Akula indlela ukuthi mbe ungazama ukuthi ukuxubanise, akusebenzi. Uzabalazi iqiniso liza kukhulula. Kodwa wathi ngithi futhi ukuthi siqhubeke ngalesi sifundo. Kulezinye ingxenye zemasiko ethu, kumbe ngikhangele laba umKristu ongum-Indian. Ama-Indians alendlela yabo, balendlela yabo yokugqoka, badla ngezandla zabo.
bedlela phezu kwamahlamvu ebanana besidla amakhari abo bona bakhuliswa njalo. Yebo, ungadla ngeminwe emhlanu, ungadla ngefork and knife, udle ngeminwe emibili, alokho akuthinti uhambo lwakho lukamoya. Kodwa sikudingayo ukuthi sinanzelele uma kulemkhuba yamasiko ephikisana leBhayibheli. Lokho kufanele sikunanzelele. Kulezinto emasikweni ethu okufanele zife. Amen. Ngamanye amazwi, chiya lezi zinto, wehlise impilo yakho, wehlise imfundiso yakho ihambelane lelizwi likaNkulunkulu. Amen. Lezi izinto nje okufanele sibe zazi uma ufuna ukuqala ukuphila lokho okwamukeleyo. Qalisa ukuthi ukuphile wena ungakakuchumayeli. Inchumayelo engabelana lani zona ayisizo zokwakha amasemoni akho, hachi. Lezi ntshumayelo ngezakho ukuthi uqale wena ukuphila ngazo, ngalokho okwamukeleyo. Liyakhumbula umbhalo wokuqala engabelane lawo uMateyu chapter 7 verse 24 ukuthi ungezwa wenze. So kulokuzwa lokwenza. Into esibili ezakwenzakala enhlizweni zethu, enhlizweni yakho, inhliziyo yakho izaguquka. Lapho uNkulunkulu eqala ukuguqula inhliziyo yakho, umsebenzi kaNkulunkulu enhlizweni yakho uzatshintsha izinto eziningi empilweni yakho. Indlela ubona ngayo ibandla, uzabona ibandla ngendlela eyahlukileyo, ngamehlo ahlukileyo. Ngilitshele kancane ngobufakazi bami, sengiqalile ukuthatha lesi siphambano ngilandela uJesu. uNkulunkulu wangiguqula, watshintsha isifiso zami, lezi zinto ezazingifuqa, izinto eziningi waqala ukuzitshintsha uNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi kuyafana kithi sonke. Waguqula ukuzwisisa kwami ivangeli, indlela uJesu akha ngayo ibandla. Kwaba lokuguquka okunengi okwakuza kwenzakala. Lani lizaqala ukuzwa inhliziyo kaNkulunkulu, lizaqala ukuzwisisa umoya wevangeli. Amehlweni azabona izinto ngendlela eyahlukileyo. Ngikhulume nje kancane ngomoya wevangeli. Kufanele lizwisise ukuthi ngithini nxa ngikhuluma ngomoya wevangeli. Ukuthi iBhayibheli lembhalo kukhuluma ngezinto eziningi ezitshengisa intando kaNkulunkulu, lendlela afuna ukuthi lokho intando yakho igcwaliswe ngayo. Kulendlela ungabala imbhalo, kufanele uze ukuthi umoya uthini, ngoba kulenhliziyo ngemva kombhalo lo. Njalo kulokucaca ukuthi izinto kufanele zenziwe njani.
ukuthi kufanele kwenzakaleni, happen? sizaphila How are we kanjani going to live? lokho esikubalayo. What we're reading. Ngilinike umzekelise. Vulana amabhayibhileni kuPhilippians chapter 4. Before we go further, Sibale uverse 13. what does verse 13 say? It says, I Uthi ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa. Nanku engangikuzwisisa ngalombhalo ngiqeda eBible School phakathi kwali movement echarismatic. where there was a lot of Kwakulezinto eziningi ezazikhulunywa ngamaKristu Christian himself. eziningi ukuthi bona bangobani, ukuthi kasomntwana wenkosi uyindodana yenkosi, konke kungokwakhe. And Siyenelisa ukwenza laloba yini ngenxa yokuthi we belong singaba kaNkulunkulu umdali wezinto zonke. Thina singamadodana kaNkulunkulu ongumdali. Ngenxa yalokho siyenelisa ukwenza laloba yini. everything. Lokho yikho engakuzwisisayo. Understood. Ungaba You limbhalo, know, you can read scripture uthatha umbhalo wodwa usenze ngendlela engafanelanga. Lokho yikho kwakusenzakala happen esikhathini eziningi time in kule charismatic move. Umuntu wayethatha umbhalo wodwa scripture out of awukhiphe kulokho umbhalo uchoyo, explain it awuchasise ngeyakhe indlela. Sokunjengokholo, substance of isisindo sezinto ezikhangelelweyo, ubufakazi bezinto esingaziboniyo. so now we apply Khathesi that verse sesithatha lo mbhalo siwufake indawo yonke, sifuna ukuthi wenze thina esikufunayo. desire. Lokhu sesikuninda kuyo yonke indawo. Ngizakhuluma lani ngalokhu futhi ukuthi uPhilippians chapter 4 verse 13 kulembhalo ngemva kwalokho ekhuluma Talks about all ngezilingo and trials lokuhlukumezwa umpostoli uPaul adlula that the kukho. Apostle Paul went through. Ubusubuya usithi mina ngiyenelisa ukwenza konke ngoKristu When you engiqinisa. understand Uma usuzwisisa uqala ukuthabatha isiphambano sakho ulandela uJesu Kristu, awusadingi wena okufunayo kodwa usufuna intando yebandla. and you don't try to find out Awusazama ukuthi everything that konke you can kube get. inzuzo kuwe. Ngaqala And I ukuzwisisa started to understand ukuthi lo mbhalo what that verse utshoni lamhlanje. or means today. Umoya What is the uthini? Spirit saying? Paul meant uPaul that he wasithe would ngaye face ngahlangana laloba yini okuhle kumbe okubi, anything hachi ngamandla akhe kodwa ngomusa kaNkulunkulu owawuzamsiza ukuthi akwamukele, amukele laloba yini, enhle kumbe embi. or bad. Yikho okutsho yilumbhalo. So kulesikhathi lapho lumbhalo This verse did ositsho izinto eziningi kweyami impilo, but you start catching kodwa masuqala uthola isambulo ngoba usuvumile of acceptance. ukuthi uhambe kulindlela elukhonjwana. Lobu bulembo obusemehlweni sobuqala ukususa, qala ukubona kuhle, qala ukubona ukuzwisisa indlela zikaNkulunkulu lenhliziyo kaNkulunkulu ngabantu bakhe. Uma ubala umbhalo kufanele sikuzwisise Now we lokho. need to understand that. Uma ubala When we umbhalo read scripture,
lapho uthabatha isiphambano sakho landela uJesu Kristu awudingi into eba yinzuzo kuwe. Kufanele udingisise ufune ukuthi ufune ukuba kwazi ukuthi uNkulunkulu uthini. Inkulungwane zamaKristu zenza ama-Bible studies bedinga ukuthi kulezithembiso ezingaki ngabo. Ngezwe abanye besithi kuthiwa kulezithembiso ezizinkulungwane ezingu-66. Abalandaba ngesimo sempilo zabo kodwa bafuna ukuba kwazi ngezibusiso lezithembiso uNkulunkulu alazo ngabo. Kuba lokuguquka kwesimo senhliziyo. Ngike ngakhuluma lani ngoHebrews chapter 11. Mina nganjalo ukukholwa uthi ukholwe ngangilalo kumbe ukholwa kufanele ukuthi ngabe ngilalo kwakuyikuthi ngilusebenzisa ukuthi ngithole lalo bayini ibe inzuzo kimi yini engangifisa. Kwakulo mfundiso yayikhuluma nge-fourth dimension ukuthi uyacabanga ngento oyifunayo udwebe umfanekiso wakho mawufuna imota ukwazi ukuthi wenzeni uhambe kumaduze lemota ungene kumbe uhlale phakathi kwayo uqale uhamba ngayo kwakuthiwa yi-fourth dimension. Usebenzisa ukholo lokuthi uthole into inzuzo kuwe. Ngathi sengibale uHebrews chapter 11 ngokugcwala kwakhe ngazwisisa ukuthi uNkulunkulu wanika ukholo ebantwini okwenjongo eyodwa ukuthi bagcwalisise intando kaNkulunkulu lenjongo kaNkulunkulu. Ukhangela uNoah, uAbraham, oMose babe lobizo lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uma ekunika umbono uyakunika ukholo lokugcwalisa lo mbono. Yikho ngakubonayo kuHebrews chapter 11 angibonanga kwezinye indawo kukhuluma ngokholo lokuzuza izinto zalomhlaba. Le chapter yokholo ngitshela ukuthi lamadoda hayi lokholo kwakungasukuthi babe ngadinga ukuthi babekezele behlukumezwa. Abanye bafa befela lolu kholo ababelalo ngalokho abasebekugcwalisile basebezimisele babe bizwele ukwenza icebo likaNkulunkulu baba lokholo lokuthi bakugcwalisise lokho. uNkulunkulu uyakudonsela embhalweni avule inhliziyo yakho lamehlo akho. Nxa ubala uMateyu 6 verse 33 ukuthi dinga kuqala umbuso kaNkulunkulu kokho okunye lokhu kuzangezelwa kwe. Ngangizwisisa ukuthi uNkulunkulu uzanakekela mina lemuli yami. uNkulunkulu uyazi ukuthi ngifunani ukuthi ngimkhonze. Wena lokuthi ufunani ukuthi wenelise ukumkhonza yonke limbali iyahlangana nje njengepuzzle. Kuyamangalisa. Mina ngenyanya ngali mfundiso yenotho ye-prosperity. Ukholo lwalungo lwemali lungo lokunotha kunokuthola izinto zibe inzuzo kuwe.
lemfundiso yabulala ibandla. Abafundisi abaningi baginya lomjibila, baginya ihuka lentambo lomnxeba wakhona lesikepe sakhona. Kwakunginyanyisa ukubona inguquko eyalethwa yilo ntshumayelo enhlizweni zabafundisi eyingozi. Inguquko yaba yingozi. Balahlekelwa They ngumbono, lost the vision, money, ithuba lokuthi banothe ngokwemvelo labenza baba iziphofu. Amehlo abo asajonganga iqiniso. from the truth. Ngilitshengise kumaHebheru chapter 12. Sikhuluma ngamehlo, sikhuluma ngombono. What we desire. Uthini umlobi wamaHebheru? Chapter 1. Why this? Yikho lintshumayelo emfundiso prosperity eyingozi yasusa inhliziyo zamaKristu yazikhomba ezintweni zemvelo. UmaHebheru chapter 12 verse 1. Ngemva ulandela uchapter 11 uverse 1. Ngakho ke lathi sigonjolozelwe liyeze elikhulu kangaka labafakazi asilahle konke okusindayo lesono. Asilahle konke okusinda lesono esisithandelela kalula, asigijime ngokubekezela umjaho esumiselweyo, sikhangele kuJesu Kristu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu, owathi ngenxa yentokozo eyayimiselweyo waqinisela esiphambanweni edelela ihlazo, wahlala ngesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Lithini iBhayibheli lapha? Okokuqala, khangela ubufakazi balaba ku chapter 11. What it says. Uthi asigijimeni ngokubekezela, asiqhubekeni sibekezela ngenxa yokukhangelela kuJesu Kristu. Kutshoni lokho? Uyakuchasisa. He explains it. Owathi ngalinjabulo eyayiphambi kwakhe wabekezelela isiphambano. Khangela isibonelo singuJesu Kristu. Khangela ukuthi wahamba njani esiphambanweni. Leso yiso isibonelo sakho. Jonga amehlo akho lapho. Eyes on there. Kulokho yena akugcwalisileyo esiphambanweni ngokubekezela la ngokuba lesineke. And faith. Akula into eyinzuzo, akula ndlu, akula mali, akula framachina, akula lutho lwemvelo, kodwa ukukhangelela sijonga amehlo ethu kuJesu Kristu oyisibonele esikhulu, senze And do. sithabathe isiphambano sethu simlandelo. Sebenzisa ukholo lwakho kulokho, oba lokholo lokuqhubeka, oba lokholo lokuthi uqhubeke. To carry on. Ngiyalitshela I tell you. That's why I had one day. yikho ngaba losuku olokuthi ngigcone lemfundiso ye prosperity message, This race towards efundisa abantu umhawu, efundisa abantu ukuhawukela, covet. The desire. isifiso sokunotha ekukhulunywa yili intshumayelo prosperity. iBhayibheli liyatsho ngokucaca
kuma Colossians chapter 3 verse 5 uyaxwayisa ibandla ngomhawu ngokuhawukela. Ku 1 Timothy chapter 6 uyaxwayisa futhi ibandla ngali imfundiso ezwi likaNkulunkulu ukuthi isetshenziswe ukuthi ibe yinzuzo yezinto zemvelo. 1 Timothy chapter 6 sibale uverse 5. Let's read verse 5. 1 Timothy chapter 6 verse 5. Ukuxabaxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele labalahlekelwe liqiniso besithi ukukhonza unkululeko kuyindlela yenzuzo. Kuyindlela yenzuzo. That godliness, he says, ukuyindlela yenzuzo abalisebenzisa izwi likaNkulunkulu ukuthi wena uthole into ebambekayo izinto zalomhlaba. Uthini? Uthi kodwa zehlukanise kwabanjalo kodwa ukukhona uNkulunkulu lokwenela kuyinzuzo enkulu ngoba kasizanga lalutho emhlabeni basebenzisa izwi likaNkulunkulu ukuthi libe yinzuzo kibo. Uthi kazwisisa ukuthi ubuNkulunkulu obulokusuthiseka buyinzuzo enkulu kakhulu. uMateyu uthi uJesu uthi kugwalo lukaMateyu chapter 19 verse 24 uthi kunzima ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi. Kuba lula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi kulokuthi onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Uma uthabatha isiphambano awudingi izinto eziba yinzuzo kuwe kodwa udinga izinto eziba yinzuzo embusweni kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi wenzani? Uyakhangela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani empilweni yakho. Uyalisebenzisa izwi likaNkulunkulu. Ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani ngempilo yakho. Uvule inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani kuwe ngaso sonke isikhathi. Amen. Enye into fanele eza kwenzakala ukuthi uzahamba uzadlule kuhlukumezweni lokuphikiswa. Kufanele ngilitshele lezi zinto ukwenzela ukuthi zingaweli phezulu kwenu lingakwazi ungaxwayiswanga. Ukuphikiswa lokuhlukumezwa kukumelele bazabuya ikakhulu besuka ngaphakathi kwebandla. Labo abangafuniyo ukuthi ivangeli libe yindleko empilweni zabo, abangafuni ukwamukela isiphambano sika Jesu Kristu baza kuphikisa. Abasoze bazehlukanise lemfundiso yabo, bazanamathela kuyo ngoba zinengi izinto ezinzuzo kubo ngale mfundiso yabo. Wena ungavuma ukuthabatha isiphambano akulalutho luba inzuzo, ulahlekelwa into yonke. Abafundisi abangafuniyo ukuthi kube indleko lokho baza kuphikisa. Yikho kwenzakalayo kumpostoli uPaul.
laba ababengafuni ukuchayeka egcekeni ababengafuni ukuphenduka baza kuphikisa They will oppose you. baza kukhuluma ngawe About you. bathi wena nguochumayela ivangeli elilamanga kodwa wena ukhuluma ivangeli lesindo Amazing. ukuthi baza kubamba kanjani ngokamoya That starts. uzaqala ukuphikiswa lapho usuchumayela ivangeli lesisindo So they will oppose. baza kuphikisa ukuziqaja kwabo kuzabagcina bethunjiwe isize inkosi So the gospel, the true gospel, are always ivangeli eliqotho lihlala liphikiswa njalo lokho akusoze kuguquke ngaphandle kokubana ulixubanise lezinye intshumayelo to compromise. ungalixubanisa ulidibanise lezinye izinto ukuphikiswa lokulwisana lawe kuyaphela We are going to face. kodwa ungalichumayela linjalo uzahlana lokuphikiswa It's in the Bible. khumbulani uJesu labafarisi The Pharisees. kwenzakalani bamelana laye bamphikisa bamhlukumeza Persecuted him. abafundi bakuqala ebandleni lakuqala labo bahlukumezwa eJerusalem lapho abaapostoli ababehlala khona babefakwe ezintolongweni Put in prison. babegconwa ngezinto abangazenzanga lokhu kuyenzakala nxa uchumayela ivangeli leliqotho umpostoli uPaul wahlukumezwa laye ngenxa yani ngenxa yevangeli elichumayela isambulo ayesamukele sevela kuKristu abanye laba abafundisi babefuna ukuthi bachayelele phansi inkonzo yakhe Be about him. ngenxa ukuthi impilo ayiphila levangeli elichumayeza What he was preaching was not. How do you call that? kwakungabathokozisi labo ababengalifuni yikho bamphikisa They opposed it. uPaul zonke lezi inkonzo zamanga waziphikisa babechumayela elinye ivangeli yikho uPaul esithi kumaGalatia Of Galatians. ezondile He was furious, ethukile shocked. ngoba amaGalatia ayesewele emjibileni wabachumayeli bamanga wathi othani ngilixwayise ukuthi bakhona abanye abakuyingxenye yenkokheli yakho abazaphikisana lawe ungadangale uJesu la waba lo hlupho lunjalo lama disciples lawa angamachuma isikhombisa amchiya bonke laba babedinga izimanga bemlandela ababefuna ukunika ukudla ukuthi basizwe ngokwemvelo bamlandela lapha ahamba khona Multitudes of people. lapho Jesu seqala ukufundisa ngempilo eqotho besaba bamchiya abafundi abangamachuma isikhombisa bahamba lingesabi lingabona abantu sebelibalekela lathi basibalekela sahlangana lakho abanye abantu bethu bachiya ibandla ekuqaliseni In the beginning, kufanele izinto lezi simelane lazo ngenhliziyo eqondileyo ekahle spirit ngendlela yempilo yomfundi oqotho ongumKristu of a Christian. kuhamba kanjalo That's how it goes. ungayamukela lintshumayelo yesiphambano ulamukele lelivangeli uzaphikiswa uzahlukumezwa kodwa ungesabi ungethuki banenga abafundisi abadlula kulowo mehlakalo awuwedwa sindawonye ngokamoya In the spirit. ivangeli liyathungela ndawonye inhliziyo zethu awuwedwa You are not alone.
mina kwelami ilizwe ngahlukumezwa ngalokho ibandlela likuchumayela baphendulela izinto esasizitsho kwaze kwafika esigabeni bathi they proclaimed bathi sichumayeli kusuka eBhayibhelini. Ngibona zathi sengiyabelana umbe imbhalwe ngo200. Abantu nxa befuna ukukuhlukumeza badobha badinge laloba yini abangakuninda ngakho bezama ukukubhidliza bezama ukubhidliza inkonzo yakho ngoba bemelana bephikisana leqiniso abalifuni. Ngikutsheleni into namhlanje something. Today, inkokheli yebandla ibambene ngokweqiniso united, athi kuphela ebandleni lethu lapho esikhona kodwa la kwamanye amazwe inkonzo esisebenza lazo asebeyamukele livangeli engaba lani lona abanengi babo emazweni athize sizebenza ndawonye sibambene silibandla linye sigeleza ndawonye sihamba ndawonye. Uma nxa uhlukumeza gcina inhliziyo yakho ihlambulukile ukhulule konke ubathande uzafunda ngalezi zinto izinto zenzakala kweyami impilo sengiqala ukuzwisisa intshumayelo yesiphambano the message of the cross. ngaqala ukwamukela Started to accept. nxa ukhuluma uqala unika ubufakazi ngiyakutshela akuthatha isikhathi eside Doesn't take long. ukuthi izilingo zibuye Trial to come. akuthatha isikhathi eside. But let me tell you, Ngibuye kulokho ade ngikutsho just said, inkokheli yebandla ibambene silenhliziyonye we have one heart. silengqondonye We have one mind. abantu bakaNkuluNkulu bagxilile evangelini siyathandana futhi We love one another. siyakhula futhi ngokukamoya yikho uqhakathekileyo. That's what's important. Amen. Uyadlula kulezi You zinto go through these things. ugcine inhliziyo yakho ihlambulukile. uPaul uthi kuTimothy ku 2 Timothy lapho ekhuluma ngomusa kaNkuluNkulu uthi kuTimothy He says to Timothy, uthi thapha emuseni kaNkuluNkulu. Wayekwazi ukuthi uTimothy wayezadlula phakathi kwani ngoba la wadlula kukho ngoba wayengumfundi wakhe. Lo wayehamba loPaul indawo yonke wayebona ukuthi uPaul wayephila njani. uPaul wathi kuye ukhe emuseni kaNkuluNkulu lwana lami ukulwa okuhle. Amen. Impilo iyamangalisa ngevangeli. Ngothani ngabelane lani lokhu 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Verse 10. Kodwa ngomusa kaNkuluNkulu ngiyikho lokho engiyikho khona lo musa By the wakhe okimi kawubanga yize. that all the time. Uma udlula emlilweni khumbula lumbhalo. uPaul uthi ngilokho engikho khona ngomusa kaNkuluNkulu And his grace lo musa wakhe okimi kawubanga yize awuzange ube yize. when the grace of Uma umusa kaNkuluNkulu vezwe empilweni yakho ikhona into eyakwenzakala happened, akubi yize not in vain. kodwa uthi ngashika-shika
okwengezelelelo kulabo bonke kanti kungayisimi kodwa kungumusa kaNkulunkulu olami kungayisimi kodwa kunguNkulunkulu olami says, uPaul uthi kwakungayisimi kodwa kungumusa kaNkulunkulu olami kubambe lokhu cross that. ngoba uma izikhathi sezifika sezinzima It's hard. izinto seziqala ukuthi zibe khona ukuhlukumeza sokusiza endleleni yakho hlala emuseni kaNkulunkulu uNkulunkulu Never fail. kasoze akwenze ungaphumelele There's one thing also that you ikhona into futhi enyozahlangana layo yikuhlaselwa the isitha attack of the enemy. amanga Lies esitha of the enemy. amanga esitha Lies of the enemy. uyazi You know, mina lo nkosikazi sadlule ebunzimeni bokuhlukumezwa ngalezi zikhathi and during these moments, again, it was not long kungakabi isikhathi eside siqale lived. ukuphila le intshumayelo uNkulunkulu ayilethe enhlizweni yami isitha sathatha ithuba sezinto ezenzakalayo ngaleso sikhathi And amanga the esitha lies of the enemy abuya came like njengemtshoko dots engqondweni yami in my mind. ngiyakhumbula I remember kucacile many years ago, siqala at the start of uchumayela lintshumayele ebandleni this message to the church, kwaba khona ingozi emgwaqweni omunye wabakhokheli ebandleni wafa lomkakhe tragic accident. No wonder uSathane wathatha ithuba ngalowo mumo wajika and he throws imcibijobo yakhe his arrows ukuthi angigcone mina ukuthi angisole to accuse me. wathi ngenxa yokuthi ngileli vangelo lichumala yikho kube lengozi le yomgwaqo akuzange kume lokho kwaqhubeka kwamaviki kwakunzima It was dramatic. ukulahlekelwa A dear ngumfowenu brother, umzalwane a fellow elisebenza lonke enkosini in the ministry, uSathane efuna ukuthi ukhole ukuthi wena nguwe uyisizathu sokuthi ingozi le ibe khona ngiyambonga uNkulunkulu ngomsa wakhe for his grace. ngiyambonga uNkulunkulu ngomsa wakhe And I thank ngiyambonga uNkulunkulu la lesisambulo esincane ngangilaso saba ligugu kakhulu it was lesambulo sasibhaliwe etafuleni lenhliziyo yami phakathi kwakho konke lokhu kuhlaselwa isitha enemy. inkosi yangisiza The Lord helped me. kulesi sambulo And this revelation engangisithole enhlizweni I yami carried in my heart yanginika ukunqoba gave me the victory. ngokusizwa ngabafowethu My brothers, ngathola ukunqoba I got the victory. ngoba I ngangizimisele was determined. ukuthi ngiphile ngichumayele ngililwele leli vangeli lokho inkosi The Lord yakubeka enhlizweni yami isitha the enemy sehlulwa was defeated. amen Amen. ngaqhubeka And I continued ngendlela yokuchisakala kakhulu ukuthi ngichumayele to preach leli vangeli this message. ngiyalitshela I tell you, zikhona izikhathi there are times lapho ungathulele phansi nje ukuthi kuyabe kungumusa kaNkuluNkulu ongakuphakamisa akunike ukunqoba
yikho kungadingeka ukuthi kube lo muntu ogcwala ukwesaba. Inkosi ithembekile, ulamandla umkhulu, akasoze akulahle, uzahlala ekhona ngesikhathi esifaneleyo ukuthi akuthathe ngesandla sakho akunike ukunqoba. Ngilitshele okunye futhi lamhlanje inkonzo yethu yokugcina wothi ngithulule okusenhlizweni yami. Into eyesine okufanele uyinanzelele ukuthi kufanele ukhethe ukulalela abachumayeli empilo zabo bakulesi sisekelo. Ungakhangeli amadoda ngokwemvelo, kulabafundisi abadumileyo. Kulenkulungwane lezinkulungwane, kodwa ungasebenzisi lokho njengento yokupima ukuthi ukholwe, ukuthi ngenxa yokholo lwabo kufanele ukuthi uchumayela imfundiso elesisindo. Ungakholwa lokho. Yonke intshumayelo, zonke intshumayelo azabe zingalunganga kuwe noma zivela kumadoda amakhulu. Ungavumeli laloba yini ezafike iphambanise. Lapho uvula inhliziyo yakho, lo moya wakho ongcwele ukufundisa, uzenelisa ukucazulula okuhle lokungalunganga. Kuyini okuyikudla okuhle, kuyini okuyitshefu. Umoya ongcwele uza kusiza ukuthi ucazulule lezi zinto. Into yokugcina, dinga ukuthi usebenze labafundisi asebebamukelele ivangeli, ngoba uma uwedwa kuzaba nzima. Ayisukuthi kakwenzeki, kodwa kuba nzima uma uwedwa. Lapho uzahlangana lezilingo zihanqe nxa kuseneliseka ngabafundisi abathwele ivangeli elifana lalelo lithweleyo. Labo impilo zabo labo zikulesi sisekelo. Kunzima ukuthi uhambe ungwe wedwa. Inxa ubuhamba ungwe wedwa enkonzweni yakho kweminyaka engu-15 usule bandla lakho wedwa, ungaqhubeki ungumahamba yedwa. Dinga ezinye inceko zenkosi ezithwele inhliziyo efanayo, esezamukele lokho ebengisabalani amalanga amabili adlule. Sidinga izinkonzo ezilenhliziyo levangeli elifanayo. Ngingakavali ngizalinika linqobe ngamazwi avele embhalweni. Ngingakabi lubhalo lani ngizalibuza umbuzo okhangele wena, okufanele wena ngokwakho uphendule ngamunye ngamunye. Wonke umuntu kufanele aziphendulele lo mbuzo. Silapha namhlanje, yini uphawu lobizo lwakho? Yini into ongayisebenzisa njengesibonelo somsebenzi wakho oqotho? Ngiyakhuluma njalo ngiyalinika linqobe.
kuyini okutshengisa ukuthi wena uyinceku kaNkulunkulu eqotho? Ulophawu bani lwenkonzo yakho etshengisa ukuthi awuchumayeli ivangeli lenkohliso? Let me say this Ngingakaqhubeki, before I go further. ngingakabi lani lenqobe. uPaul uthi ku-2 Corinthians chapter 6 verse 4. Chapter 6 verse 4. I'm going to read it to you now. uPaul uthi kodwa kukho konke siyazibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu. God. Utsho njalo uPaul. That's what Paul says. Uthi kuzo zonke In izinto all things, siyazibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu ekubekezeleni okukhulu ezinhluphekweni. Uthini uPaul lapha? what is Paul saying? Ukhuluma emele yena lo Timothy. Ungabala uverse 1 uzabona ukuthi uPaul ebhala lesi lencwadi ube lo Timothy. Paul wrote the book that Timothy was with him. Ngamanye amazwi uPaul uthi singabasebenzi abaqotho bomsebenzi kaNkulunkulu. Watshengisa ubuqotho benkonzo yakhe. Of his ministry. Ngiyakholwa ukuthi umfundisi lo mchumayeli wonke ngamunye kufanele elise Should be able achi engakwenzela ukuzigqaja kumbe ukubukwa kumbe noma isiphi isizathu, kodwa kufanele abe lokuqiniseka. I want to have the answer. Lawe kudingeka ukuthi ube lakho lokho uqiniseka, utshengise And prove ukuba qotho kobizo lwakho lenkonzo yakho. in ministry. Now, Ngizavala I'm going to end up. ngokucela ukuthi livula amabhayibheli ku-2 Corinthians chapter 11. Sizabala kusukela kuverse 18. Selikhona yini? Are you there? Lokho Seeing that many lokhu abaningi bazincoma ngokwenyama, lami ngizazincoma. Lokhu njengoba abaningi bezincoma ngokwenyama, lami ngizazincoma. uPaul kasoze not going azikhukhumezo ngokwenyama in the flesh. njengalaba abanye abakwenzayo, bekhuluma bezikhukhumeza. But Kodwa uPaul uzazincoma ngezinye for izinto some other things. esizazibona kulumbhalo. Uthi kuverse 20 Said in verse 20, uverse 19 ngoba libekezelela abayizithutha ngentokozo lina lingabahlakaniphileyo, with food. ukuthi ngezindlela liyamukela indlela abaliphethe ngayo, That's verse 20. ngoba liyakwamukela lokho. Umuntu Brings you into bondage. uba umuntu elenza izigqili, uba umuntu elidla aliqede, uba umuntu elemuka, uba umuntu eziphakamisa, uba umuntu elichaya ebusweni. And these are the ministries Lezi yizo inkonzo ezizikhukhumezayo ngokwenyama. with God. uPaul uyakukhuza lokhu kuverse 21. Says in verse 21, Uthi ngitsho ngenhloni kuze kungathi thina besibuthakathaka kulokho. Uthi ngiyeke ngakwenza lokho
kodwa lezi ezinye the other inkonzo ministries zikwenzile lokho. have acted. Uthi ngeke ngakwenza lokho ngilenhloni. That's what he's saying here. Ngithi besibuthakathaka kulokho, kodwa la kukuphi umuntu alesibindi ngakho ngikhulumela ebuthutheni lami ngilesibindi ngakho. Uthi ngingeke ngenza ngazikhukhumeza ngendlela lezi ezinkonzo ebeziziphatha ngenxa yendlela abaliphathe ngayo. And he says, Uthi lobo yibubuthakathaka bami. and if they Uma say basithi balesibindi lami ngilesibindi ngakho, ngiyinceku kaNkulunkulu eqotho. that's what he says. Yena uzazincoma. Uverse 22 Now read verse uthi 20. bangamaHebheru na, uthi lami ngiyilo, bangama-Israyelini lami ngiyilo, bayinzalo ka-Abrahamu yini, lami ngiyo, bayizikhonzi zikaKristu yini, ngikhuluma njengohlanyayo, ngiyiso kulabo A minister emsebenzini enzima okwedlula bona. Uza kutshengisa lokhu Pawuli, uza kutshengisa lokhu. going to prove it. He says, Uthi kukho konke abathi bona bayikho khona, mina ngimnengi kubo. any Kuqakathekile ukuthi likuzwisise lokhu, kuqakathekile. very important. Uyatshengisa ukuthi yena uyabedlula ekubeni inceku kaNkulunkulu ukwedlula bona. Ministry. Uza kutshengisa kanjani lokhu Pawuli? Prove that. How? Uza kutshengisa. He's going to prove it. Ungabala kusukela kuverse 22 kusiya phansi, ukhuluma ngezilingo zakhe. Asoze sizibale, zinde It's quite long, but it talks about izinto adlule kuzo, experience, ubunzima, ubunzima, his trial. kambe uzitshengisa kanjani yena? That's what he says. He says, evaluate Uthi hlolisani inkonzo yami ngobunzima lobe ngahlangana labo, hardships that I face. yiso isizathu That is why ngisenelisa njalo ngiyenelisa ukuthi ngithulule impilo kaJesu Kristu kini. Lokhu kwenzakala ngaleyo ndlela, akuzange kwenzeke ngenye indlela, kungenxa yokuthi it's because ngiyavula impilo yami my life ukuthi ngihlangane lobunzima lezilingo, ngiyenelisa. I am able. Yikho ngakwenza lokho, yikho ezibhala lezi zinto phansi. And he says, Athi leso yisizathu sami engingama ngithi stand up and declare ukuthi mina ngiyinceku kaNkulunkulu ukwedlula lina, ngoba ngalokho endlule kukho went through. Now, ngiyenelisa ukuthulula impilo kaKristu kini, ngiyenelisa. I can. Lesi sizathu esangenza ngenelisa ukukwenza lokho, ukuyithulula limpilo. Yena uzihlolisisa kanjalo, His ministry. utshengisa isibonelo sakhe kanjalo ukuthi uyinceku kaNkulunkulu, ukuthi yena uyinceku eqotho yevangeli, uthi uthulula impilo kaKristu yini ngokulahlekelwa ngeyami impilo. How you Lina elingilaleleyo indawo yonke emhlabeni, the world. wena eyakho inkonzo ungayisekela kanjani? Ngokuthi ulomakhiwo omkhulu, ulabantu abangu 10,000 abakhonza kuwe, Your database. You have prayed uthandazela omunye umuntu wasila,
kambe yibo yini ubufakazi bogcobo benkonzo yakho? Ayisiyo indlela uPaulo atshengisa ngayo ubufakazi benkonzo yakhe. Wathi khangelani, He said what? isizathu sokuthi ngize lapha I'm able. ngiyagcizelela lokho Pressing that. ukuthi sonke sizihlolisise, sizinuka amakhwapha, ngoba kulani lesikhundla sakho. Abantu bahluthunizi bevuke kuseni nje bazinika izikhundla. Bakhona abanye There are some abathengisa izikhundla emhlabeni la. in this world. Uyahamba kwamanye amazwi ungela sikhundla, uhambe uyebhadala $500 US dollar. ubuye usuvela ngale usungubishop. A bishop. Kambe lokho kuyatshengisa yini ukuthi inkonzo yakho ngeqotho leli isithupha osusiphiwe esilenge emdulwini? Hachi, kufanele sitshengise ubufakazi benkonzo yethu ngempilo zethu, By our life. la ngendlela esisebenza ngayo, esichumayela ngayo izwi likaNkulunkulu, la ngendlela esithulula ngayo impilo kaKristu ebantwini. uPaul uthi ngithulula impilo kaKristu ngamandla kamoya, Spirit. ngenxa yokuthi Because ngalokho engakuvumayo ukuthi ngidlule kukho. Sasingekho esinye isizathu, sayingekho enye incazelo. explanation. Yikho sithi Why said? bangamaHebrew lami ngingumHebrew, bangama-Israelites lami ngumIsraelite, bayinhlanyelo ka-Abraham lami ngiyinhlanyelo ka-Abraham. That's good. Abese sithi But then he said, bazinceko zikaKristu yini, ngabakhonzi bakaKristu. there are more. Abese sithi mina ngimnengi ke lapho kwedlula bona, uthi mina ngimnengi ke lapho kuba umkhonzi kaKristu, uthi ekuchayweni, ekuhluphekeni, ebunzimeni endlule kubo. Ngifuna ukuthi ngivale ngalindlela le conference, ngilichiyele linqobe. My question, Ngibuzile yini ubufakazi benkonzo yakho? Ungatshengisa kanjani ukuthi wena ungumfundisi, ungumprofeti, ungutitshala, ungumvangeli, ungumapostoli? Ngiyakholwa nxa ngibala imbhalo ngalokhu Paul akutsho ukuthi kukho konke siyazethula njengenceko. Uthi nxa ekhuluma ngenkonzo, now listen to me. nxa ekhuluma ngenkonzo, nxa ekhuluma ngokuzethula ezincoma ngokuthi uyisikhonzi sikaKristu, He always links uyakuxhuma lokho lobunzima ahlangane labo ekumkhonzeni uNkulunkulu. he went through. Kakuxhumi lokho Link ukuqakatheka kwenkonzo yakho ngokukhuluma ngezikhundla la ngokuthi abantu bangaki. no. Ngitshoni, What am I saying? ngitshoni. What am I saying? Sonke ngamunye ngamunye esilaleleyo emhlabeni wonke jikelele kufanele sizihlolisise, sizinuka amakhwapha, asingacachi, singalibalekeli iqiniso. We're living in a time. Siphila esikhathini Where God is lapho not showing uNkulunkulu angasoze amukele laloba yini everything. engasiyo yakhe. Yikho abafundisi kudinga ukuthi benelise ukuthi banike ubufakazi bobizo lwabo.
linanzelele yini ukuthi uPaul uthini uthi inkonzo yakho uyixhuma njani uma uJesu bokudinga ukuthi anike ubufakazi benkonzo yakhe ngoba ubezabe ngebehlulekile ngoba akulamuntu wamlandelayo uJesu abanengi bamchiya kodwa wayelamaxuku emlandela ungeke wanika ubufakazi benkonzo yakho ngenombolo la ngezikhundla ayisilo phawu lwenkonzo yakho lelo uNkulunkulu edinga amadoda abazayenelisa ukuthulula impilo yakhe lapho inkonzo kaMoya oNgcwele ezabe isebenza khona amadoda azachumayela ivangeli ngamandla kaMoya la ngamandla kaNkulunkulu lubizo lwethu lolo nansi ingqobo engilinika yona nxa sengqiba uverse 30 ibaleni lami ucina ngokuthi uthi luyakhumbula ukuthi uba kumele ukuzincoma kasoze nazincome ngendlela bona abazincoma ngayo uma kudinga ukuthi ngizazincoma ngezinto zobuthakathaka bami ngoba uyakwazi ukuthi uzatholani ngakho yikho akutshoyo uyazincoma ngobuthakathaka bakhe ngokwamukela icebo likaNkulunkulu ukuthi amhluphekele uJesu Kristu. Umbuzo wami nanku, thina silaso yini isifiso ukuthi sibe yilolu hlobo lwabafundisi kumbe ungakhanya ukuthi lenkonzo bani ungumbalisi ungumvangeli ungumpostoli silaso yini isifiso ukuthi sibe yilolu hlobo lwenkokheli? Ngizaphetha ngalindlela iconference le ngizayigqiba le conference ngalingqobe engilinika yona ngalingqobe empilweni zenu. Angile sabisi achi ngitsho ngoba ngengathi isifiso sami ngani ukuthi liphumelele enkonzweni zenu lakhe abantu bakaNkulunkulu. Amen. Baningi abantu lamhlanje abaxotshanisana lezinto zenkonzo bedingwa ukukhukhumezwa lokwamukelwa, bafuna ukuthi babonakale. Sebenzeni ukuthi bathole ukunanzelelwa. Ngihambe Bible school manje kuthiwe wenza Bible school wena usubona ngazathi kufanele wamukelwe ukuthi ube ngumfundisi ngenxa yokuthi uhambe Bible school. Kuzinengi izinto okufanele zinanzelelwe, zihlolisiswe, zaziwe
ngokuthi unika ubufakazi bani obutshengisa ukuthi wamukelekile kuNkulunkulu. Angitsho ukuthi kwenziwa ngendlela enzima, kodwa nyakho uNkulunkulu ufuna ukunyikinyisa ibandla lakhe. Ufuna ukunyikinyisa abantu bakhe. Shake his people. Izinto zihamba kalula nje. Into zenkolonkolo, into amabandla amaningi nje basebephongwe izinto zamasonto. So there are many conditions. Zinengi izimiso nxa ufuna ukuba ngumfundisi kulezi nsuku Many conditions. ezenzwe ngabantu, ezibunjwe ngabantu, ezimiswe ngabantu. Kufanele ube unje, ube unjani, zinengi izinto zakhona. All sorts of things. Asozinto ezimbi, Bad things. kodwa bakhuthile ubuqotho, The reality. bakhuthile ubuqotho. The reality. Kulula ukukhuluma, kulula ukuthi uzivikele, By yourself. Easy kulula ukuthi omunye acabanga ukuthi uyenelisa, kuhlala kulula ukuzibona ngathi uyenelisa. Leyo yindlela okufanele sihlolisise inkonzo zethu. Unike ubufakazi benkonzo yakho ngalokho odlule kukho. Yikho ngiyakholwa namhlanje ukuthi kulezi nkulungwane zabafundisi abangabizwanga, abakwazi They don't know. ukujula kobizo lukaNkulunkulu. Lama ngazi konke, I don't know everything. lami angikwazi I konke, don't know everything. kodwa okulutshwane engikwaziyo ngabelana lani. The scripture. Yikho Why? ngiyakholwa ukuthi inhliziyo zethu zivulekile, ukuthi kuqale into ethize, kuqale into ethize. Kulenjabulo lentokozo ekumsebenzeleni uNkulunkulu ngaphandle kwezilingo lokuzanyazanya lobunzima obuyingxenye yenkonzo. Ukuzwisisa kwenkonzo kuzwakala ngathi kulula. Ngizwa ngathi abanye babona ngazathi kulula kakhulu. Uzwe umuntu esithi ngizwa kusithi, uthi wena uzwa ngemizwa yakho Unless ngaphandle kokubana usudlule kuloko ofanele udlule kukho, khohlwa. forget it. Angilukhuni, ngiyalithanda kakhulu, kodwa ngifuna ukuthi sikhulume iqiniso. Lapho ngibala umbhalo ngamandla umoya ongcwele ungikhanyisela, lapho ngibona And the more I see ikakhulu lezi insuku zokugcina these last days, ilindlela the road iyancipha, becomes narrower iyancipha. and narrower. Think about the good Cabanga izinto ezinhle uNkulunkulu azazenza ngawe lawe. Think about the good things, the great things. Uma uthabatha lesi siphambano umlandela, cabanga ngalezi zinto ezinkulu. Khangelela kuJesu Kristu, khangelela kuJesu Kristu. Die Angibona ukuthi kumbe ukuthi sibale kuhle yini uverse 3.
verse 3 indlela aphetha ngayo. End of this verse states, despising the shame, and has sat down at the right hand. Uthi kulezinto ezimangalisayo uNkulunkulu ufuna ukuthi akuqinise akuhlomise Greater that he can azenze kuwe. God wants to deal with you, strengthen you, equip you, and you will Sizaba lemzuzwana ngenxa ukuthi banenge abafundisi lamhlanje couple of minutes. Because bakhangela indlela asebeyihambile ukuthi benzeni realize ukuthi bakholweni and look at their bananzelela ukuthi kudinga baphenduke balungisisa izinto lenkosi what they believe. ngoba belukhuthile ugatsha lami ngakwenza lokho That they need to repent. ngoba ngangikhohlisa abantu bakaNkuluNkulu ngemfundiso eziningi ezazingayisizo imfundiso eziphilisayo. uNkulunkulu uyaxolela konke Through the many teachings, uma kukhona lokhu kuhlabeka enhlizweni yakho uchisakala ufuna kube lento eyenzakalayo njengendoda njengomkhonzi kaKristu there is that conviction in your heart uzwe ukuthi kudingeka uphenduke phambi kaNkulunkulu ngendlela zakho in your life ngendlela omkhonze ngayo as a minister. ngendlela obubona ngayo inkonzo. And you feel that you Ngizakunika leli thuba of your ways, how you have served him, lapho sonke the way that you have seen him, sima phambi kwenkosi yethu. and you want to repent before the Lord. Inqobe ikhona I will give you that. uma ulokuzisola ngendlela omkhonze ngayo ukuthi ubulahlekile sudiniwe He's there, awukwazi ukuthi kanti vele uyangaphi and if you ubusungasela lethemba lokholo bosolungasekho enkonzweni. uNkulunkulu ufuna ukukuvuselela don't know where you go. kodwa nxa ufuna ukuphenduka phambi kwenkosi Lately you had no hope. You had no faith. uza kuxolela akuthethelele uqalise kutsha God wants to revive. ngevangeli Repent before the Lord. eliqotho empilweni yakho. Yikho mfuna ukuthatha umzuzwana nje owodwa And you start singakavali ngingakathandazi lapho khona ngabe kungekhaya kumbe endaweni lapho uhlezi labanye abafundisi just 1 minute nguwe before we close. lenkosi uJesu Kristu nguwe Right where you are can be in your home, lo moyo ongcwele in a place somewhere gathered with ikho kulumzuzwana olandelayo it's you asizweni and the Lord. izwi likamoya ongcwele ngempilo zethu lenkonzo zethu. So in the next minute, Uma sifuna ukuphenduka let asikhulumeni loNkulunkulu. Ngizathandaza andubana sisenze njalo. our person, So umzuzu olandelayo ngiyalinika ithuba and if we want to repent, ukuthi wena loNkulunkulu wakho likhulumisane. Ukuphenduka indlela enhle kakhulu yokuya phambili. Ungathandabuza ukuzehlisa phambi kwenkosi. Wamukele lokho ofanele ukwamukele. Ngolumzuzu olandelayo siyabonga Nkosi Jesu. way forward. Siyabonga Nkosi. Sibonga umsa wakho. And accept Sibonga ukwambulelwa nguwe.
Sibonga lengqobe wasinike yona. Sisize Nkosi. Sivula amehlo. Sibone intando yakho. Sibone wena ukuthi ufuna sikukhonze njani. Sinike isibindi Baba. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi. Thank you for these men. Siyabonga ngalezi nceko ozithintileyo emhlabeni wonke jikelele. Thank you Siyabonga Nkosi for those who have rescued. ngalabo abavumileyo ubizo lwakho. Thank you for those who have repented. Lalabo abaphendukileyo akade sebengekho eqinisweni kodwa sebekhethile ukuthi bamukele iqiniso. Father, I thank you for your forgiveness. Baba ngibonga ukuthethelela kwakho, isihawu sakho, ubuhle lothando lwakho. Care for those Uyanakekela labo obabizileyo, abakhokheli labafundisi bamabandla. Father, I pray Ngiyathandaza Baba you will give them. ukuthi uzabanika ukuthula. Thank you for the new hope Siyabonga leli themba elitsha lolu kholo olutsha put in their hearts. olufakileyo enhlizweni zabo. Lost Bona balahlekelwe yikho konke, badangala kodwa usulethe ukholo enhlizweni yabo. and I thank you for that. Ngiyakubongela bona. I pray, Lord, that you will give them faith to Ngiyathandaza ukuthi uzabanika ukholo lokuthi baqhubeke bame stand in the midst of all. bame ezintweni zonke. Father, I pray Ngiyabathandazela, for their family, thandazela imuli zabo, for these pastors laba as bafundisi they have heard, abazwile iqiniso that they will ukuthi consider bazananzelela they are treated the indlela abakade bephatha ngabo unkosikazi way that wabo. they will go home. Ngiyathandaza ukuthi bazahamba ngikhaya Things right balungisise izinto baphenduke to their wives. kumakhosikazi abo. And for the change that you are Ngalinguquko oyenzileyo ngiyakubonga Baba for the ministry. ngalinkonzo ebandla. Good things are going to Izinto ezinhle zizakwenzakala happen. They are ready to walk. lapho bezimisela ukuhamba indlela olukhonjwana bathabathe isiphambano I bakulandela. pray, Lord, that Ngiyathandela ukuthi umusa wakho uzakwambula empilweni zabo ukuthi abasoze besabe the gospel. kodwa bazalithatha leli vangeli ngokuqiniseka. Thank you for raising men Siyakubonga ngokuphakamisa amadoda kuwo wonke umhlaba ngalesi sikhathi sobunzima, ngalesi sikhathi somhlaba osebunzimeni, ibandla elinyikinyisiweyo. Thank you for shaking Siyabonga ukunyikinyisa ibandla Baba, ukunyikinyisa izisekelo, the lives of pastors. ukunyikinyisa impilo zabafundisi labakhokheli. Protect. Bavikele Nkosi. May your grace be with them Umusa wakho ngathi ungaba lapho as they obey your truth. lapho belalela izwi lakho liliqiniso. I pray for great Ngiyabonga Baba, ngithandazela izimanga empilweni zabo, great change ukunguquka enkulu kakhulu for them to ukuthi bakhule. Father, thank you. Ngiyabonga Baba, Thank you ngiyabonga for raising ngokuphakamisa lamadoda last ngalezi nsuku zokugcina, ngalezi nsuku zokugcina. I pray Ngiyathandaza in the name of ngegama likaJesu Kristu that they will never be the ukuthi same. abasoze baphinde bafane That they will futhi, cherish bakhwabithe the truth that they have. iqiniso abalizwileyo. Father, Baba, it's your grace and your ngumsa wakho luthando lwakho kubo brought them to listen and obenze balalela babukela the word of God. izwi lakho. Thank you Siyabonga for your word. ngoba izwi lakho lilamandla ukuthi liguqule, lisilise, libuyisele, lilethe impilo. Siyabonga Baba ngegama likaJesu Kristu. Ngiyakubongela lezi inkonzo ezine sibe lazo ngalamalanga amabili.
lapho ivangeli lichunyayele khona. Ngiyakubonga Nkosi. Thank you for giving me the grace. Ngiyakubonga ukunika umusa ukuthi ngabelane lalabo abafundise kuligugu kimi njalo kuyinto enhle. Sibonga umoya wakho obe ulathi obe ulami ukuthi ngabe leli vangeli. Baba, In all that, kukho konke lokho Jesus, ukungathi uJesu Kristu engadunyiswa, ibandla lakho liphakame, may men of God inceku zakho ziphakame, and not zingesabi lutho, kodwa ziqhubeke ngalokhu umoya okutshoyo kulezi insuku zokucina. the name of Ngegama lika Jesu Kristu lo ngumthandazo wami. Ngiyakubonga ngalezi inceko ezisemhlabeni wonke jikelele, ungathi ungaqhubeka uzithinta ngegama lika Jesu Kristu. Amen. well. Yebo ke ngiyabonga. Thank you all of Ngiyabonga lonke bafundisi bakhokheli bamabandla that ukuthi have been with us ibelilathi during these two ngalezi insuku ezimbili, lezi nkonzo ezine. and I wish you and Ngiyalifisela njalo ngiyalithandazela okuhle lemuli zenu, for your ministry, lenkonzo zenu, for the church lebandla that the Lord has given uNkulunkulu alinike lona watch over you. ukuthi linakekele laluse abantu bakhe. Khumbulanini ibandla ngelakhe lingelika Jesu Kristu, ayisilo lethu. I end up, Ngicina ngokuthi may the grace of umusa kaNkulunkulu ukungathi ungahlala ulane. when am I going Angazi ukuthi to be able to share ukuthi sizenelisa nini ukwabalani ivangeli, kodwa khumbulani ngiyalithanda, ngilifisela okuhle. I don't know if I have said anything Angazi ukuthi mbe ngabe kukhona engikukhulumileyo ingxenyo okulimaza omunye, kubungasonjongo yami lokho. forgive me if I Ungixolele uma ulimele, kodwa ngivumele ngithi futhi not going to angisoze ngixolise ngalokho engikuchiloyo, ngoba iqiniso kufanele limemezelwe. uNkulunkulu alibusise, ngiyalithanda. Sizahlangana. Ngiyabonga futhi, ngibonga kubo bonke labo akade bencedisa ku conference, bangivumela ukuthi ngabe evangeli labakhokhela abanengi kangaka, ngolaba bonke abancedisileyo isikhathi sabo, amandla abo. uNkulunkulu engalibusisa, alivikele, alinakekele, alinike impilo ende ukuthi lenelise ukuqhubeka limkhonza. uNkulunkulu alibusise lonke, ngiyalithanda. What a wonderful time we've had together. Isikhathi esihle And we bless the esisibe Lord. laso, We give him siyabusisa praise inkosi, and honor sinika for this powerful udumo time that kuyo we've had. ngalesi sikhathi Where our lives esilamandla, have been impilo challenged, zethu turned ezithole upside khona down. inqobe, And, sathola inqobe kungenxa yamandla esiphambano ngaleli ivangeli esilizwile. Siyabonga uNkulunkulu ngenceku yakhe esilethele ilizwi. Ulabo abaxhume kwithi overseas kodwa lifuna ukuthi liqhubeke likhulumisana lathi, lingaqhubeka lingakhangela kuma TV screen enu, lizabona ama contact details ethu. Siyabonga uNkulunkulu ngalesi sikhathi sokuphakanyiswa sindawonye. uNkulunkulu alibusise. Siyabonga size siyehlangana futhi ngesikhathi esizayo.